Okay now? Yes, sir. Yes. Yes, Okay, yes, Okay. bro. great. So, good morning, everyone. So, I started recording this session. So, see, till now we have done different tabs in a custom report in advanced type. So, we are opening our report, view, custom report, my reports, and see, worker demographic details. This is my report, okay? So, click on OK. So, this is my report. Edit, custom report, edit. So we have seen all these reports, all these things, right? Column, sort, filter, subfilter, prompts, Hello, sir. output, share, and advance. So today, up to share, we have seen. So today, we will see what are the different options available in advance. Okay. So in advance, we have these different kind of options, right, available here. See, the first option is optimized for performance. This is a, just give me a minute. Someone is speaking. Someone is saying something. Yes, sir. Yes, sir. Okay, Ramesh garu చెప్పండి. Yeah, columns tab lo time type and employee type is not available. Okay. No. Practice session is not there. Okay. Time type and employee type. నేను Employee type is security access ఇస్తాను. yeah, okay. Which okay. You're also using the same tenant, right? Yeah, With you? yeah, and if phone number and email address is not showing in data, any Okay. data. Okay. Phone number and email address are not showing. Yeah, data Okay. not showing. Okay. వాటికి నేను security access ఇస్తాను. Yeah, okay, sure. Okay. Fine. Okay. So this is my advanced report. This is the advanced tab in my report. So here I'll see what are the different options that I have. So here, see, first option is optimized for performance. So my data source is my data source type is standard. So I have two types of data source. One is a standard, other one is a indexed one. So when I select a standard, this optimized for performance is disabled. So this is my worker demographic details, right? In this report, this is a standard, this is working on a standard data source. That's why my optimized for performance is not available. But if I see, let's say we have, let's say I'm opening some another report that we have created yesterday. So this is my view custom reports, my reports, and worker details indexed data source. This is another report which we created on indexed data source, right? So here, if I see this report, if I go to advanced, if I go to edit, custom report edit, in the advanced tab, I have this option optimized for performance, which is enabled here. This is the indexed data source type. For this, optimized for performance is enabled. So what is the major difference between this indexed data source and this is a standard data source? Worker demographic details. This is a worker demographic details. This is a standard, this is a report which is generated on the standard data source. And this is another worker details indexed data source, which is I generated based on the indexed type data source. So this
Any report which is developed on the indexed data source, it actually increases the performance. The performance of the report is much better when compared to the advanced standard type. So that is a one major difference. And in the indexed data source, it allows only indexed data fields. So I will show you here. See, this is my report, right? This is my report, and I went to filter here. So I have added all these filters. So I have added all these columns, and then I added this filters. So now when it comes to the this one, I got three columns, and let's say I'm adding three more columns. Mm, Here I'm adding what else? I need a high date. Supervisory organization. Location pay group. Location pay group. And let's say I'm adding this total analyzed base rate. Okay, I'm not adding this. So see, now when I go to filter, see I'm trying to add these fields and the filters. Fields on report. See here, all the fields are shown in yellow. All the fields are shown in yellow. But whereas in the standard data source, the maximum fields are shown in this blue color symbol, which actually means the standard these represent the standard standard fields, standard data source fields, and these represents the yellow one represents indexed data source fields. Okay, this is how you will understand what is the whether these fields are pertaining to indexed data source or standard data source. Okay, this is one option. Okay, done. I'm not doing anything on this. I just wanted to show you. So I open this report. Now here, when we are working on this, so we are going to advance, right? So now there is a second option called background only. This is for optimize for performance, which is used for indexed data sources. But standard data sources, this option is not available. Second option is background only. See, when we click on this background only, and if you run this report, let's say I got some error here. Say I added a report. See, whenever you have added some field and you have not specified any information on that, then you will get some error. Here in the advanced, if I say select this background only and see run, this report will run at the background. See, this report is configured as background only by report administrator and won't run in the browser. You can proceed and then click OK, click notify me later to run this report in the background. So ఇప్పుడు కొన్ని రిపోర్ట్స్ ఏంటంటే నేను ఇక్కడ డైరెక్ట్గా రన్ చేయాలనుకోవట్లేదు, బ్యాక్గ్రౌండ్లో రన్ చేయాలనుకుంటున్నాను. అలాంటప్పుడు ఈ ఆప్షన్ నేను ఎనేబుల్ చేసుకుంటాను. రన్ ఇన్ ద బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ. ఇఫ్ ఐ క్లిక్ ఆన్ ఓకే, సీ దిస్ విల్ సే ఇట్ విల్ run in the background and notify me later. So these kind of reports, when I enable this advanced one,
when I enable this in the advance, if I enable this option background only, this report will run in the background. So where do we use this option in the background? So when we are creating the dashboards, so as I said, this is a, let's say this is my home page. Here we have dashboards, right? Different options are available. So when I click on this certain report, it should not, I don't want it to see here in the front side. So it will run in the back end, and it will directly display the data output in the dashboard. So in that case, I use this for those kind of reports. I use this background only option. And one more place where we use is composite reports. In the composite reports, if you are actually in the composite reports, what you do is you're integrating more than one reports. You're not working on different data sources. You're working on different reports. So you are actually working on two or more reports together. So in that case, you want to run that reports in the background. In that case, also use this option. This is the story. So this background only option will be used for dashboards as well as in the composite reports, where you will run one report at the background, one or two reports at the background, and you will see the output. That is the use of this background only. But in real time case scenario, it is very rarely that you will have to use this option, because most of the, as I said, most of the times we are using either advanced reports or matrix reports. So composite reports are once in a while, very rarely used. In that case only, mostly we go for this background only. And the next option is freeze first column. Okay, this is clear. So report performance, these are the two options. And then view options. Then we go to view options. We have four options here: freeze first column, enable prefer currency, enable save parameters, and exclude execution link from search. So in this freeze first column, this freeze first column works exactly like a freeze first column in the ఎక్సెల్ షీట్. ఎక్సెల్ షీట్లో మనకు ఫ్రీజ్ ఫస్ట్ కాలం అనే ఒక ఆప్షన్ ఉండదు. దాని ఏంటంటే అది ఎనేబుల్ చేసి మనకి రన్ చేసినప్పుడు, ఈ ఫస్ట్ కాలం, ఈ టేబుల్లో ఏదైతే ఫస్ట్ కాలం ఉందో అది కంప్లీట్గా, I'll run it in the test mode. See, this is my table, right? This is my first table. So when I click on this, see, the first column is frozen. First column is the column headings. This is frozen. This is the functionality of the free Excel. So this is the same in the same option available in the Excel also. Again, custom report edit. So for time being, I'm removing all these functionalities that we have done yesterday. So I don't wanted to, I wanted to see output in the simple table format. So to see all these, to work on these different options. So this is a freeze first column. Next is enable prefer currency. Now when I click on enable prefer currency, see here I got an error stating that use as target line is available when you only select display multiple target lines for each group. Enter a web service allow 16 characters. Longer names will increase the RAS file format size. So here what it is saying is that here I selected this total analyzed base pay as a use as target line. Instead of that, it is saying that use as show currency symbol. Show currency symbol. I use this show currency symbol. This is what it is saying. So when you are using this use as target line, you have to see in the output table, it should be chart and table, and option should be chart option should be column cluster that we have seen yesterday. So when we
so we are not going for this. So we are going only for chart. Sorry, we are going only for table. So that's why it is saying that uh, remove this, enable as a target line. So instead of that, show currency symbol we have selected here. So this is my, when I'm running this report. Here in the advanced tab, I selected this enable prefer currency, right? Here I'm going for the run. Here pay group, I'm not selecting anything. Here we have two pay groups, Canada semi-monthly and US bi-weekly. So supervisory organizations also, I'm not selecting anything. I'm just keeping everything okay. Okay, edit request is not valid. Okay, we'll close this window and we'll come back again. View custom report. My reports, worker demographic details. So I'm editing this report. Show currency symbol, short filter. Let's say I don't want to. I don't want to see. See, I'm not specifying anything here. So, at the same time, I don't want to see any of these. Auto file table and advanced. See, enable prefer currency. I clicked on this. So I got prompts error. Specify default value. I selected specify default value, but I have not selected any specific value. So instead of that, I'm going for no default value. See here, I specified default. I mentioned this default type as a specified default value, but I have not given any default value. So it is immediately showing some error. So here I'm selecting no default value. So now I am running this report. In advanced type, I have selected this enable prefer currency. Now I am running this report. So let's say, so when I run this report, this is my output, right? See total base pay. Now when I showed the, see all this, total base pay annualized amount currency, it came with the currency symbol. Now let's say I select this pay group as US bi-weekly. So when I said default currency, mostly when I said preferred currency, mostly the currency conversion will be done to dollars. Mostly it will be converted to dollars only. So here in the US bi-weekly, it is clearly showing that a dollar. But if I select, let's say Canada semi-monthly pay group filter, here you see you are getting two options here. Can you able to see? Here you got two options. One is one is mentioned in the dollars. Second one is mentioned in the Canadian dollars. There is a conversion, and it is clearly given the conversion rate also. This is the conversion rate, and for one Canadian dollar to one US dollar conversion rate. One Canadian dollar equal to 0.699246, whatever USD dollar. So this is my original dollar rate, and this is my, so this is $1 equals to, okay, so this is my dollar in terms of dollar. This is the total base pay, and in terms of Canadian dollars,
instead of US dollars, and this is in terms of Canadian dollars. See, you can see clearly bifurcation like this. But in real time case scenario, we don't use much of this one. What we do is we create a calculated field and convert every conversion in every in real time scenario. What we do is instead of using this enable prefer currency, we use calculated fields. We use some calculated fields to convert the all the currency into one uniform currency. Let's say I want to see in INR. I want to see in the Indian rupees. What is the salary? So I use the calculated field to convert the any salary. So when I convert the entire total base pay amount into Indian rupees, then that amount I will display. So in real time scenario, you don't use much of this enable prefer currency or freeze first column or background only. Use mostly optimize for performance and this enable save parameter. So this part is clear. Enable preferred currency. Okay. Next we Yes, go sir. for enable save parameters. Okay. So here next one is enable save parameters. If I click on this and see how my report is works. Okay, just a minute. Here I have given 3 prompts, but I ticked this do not show prompt at runtime. Instead of that, I will show these prompts at runtime, and I will see what will be how my output will be when I check this enable save parameters tick box. So I'm clicking on this run. See, I got these parameters. So I'll show you without these option and then with these option. So okay, here in the prompts, sorry, in the advanced reports, let's say I'm not ticking this report, and this is my typical my report. This is how it shows. If I don't enable this, but instead of that, let me enable this for. Let me edit this option and see how my report will perform. I'm going to edit and I'm going to advanced tabs. I'm clicking on this enable save parameters. And now I'm running this report once again. The same report here I'm running without that option enable save parameters. Here I'm running with the option enable save parameters. Same report I'm running twice. Once I use that option enable save parameters. Here I'm not using the enable save parameters. Here I'm using the enable save parameters. See here I got another column with the name filter name. So here what I do is I selected all supervisory organizations, let's say, and I selected all the pay groups, both US or I selected this only US biweekly, and I wanted to see for all the locations. This is my one report when I'm running. I wanted to see. I wanted to see the report based on the US biweekly for all the supervisory organizations and all the locations. So for this, I will give name as US biweekly pay group data. I'm saying this as one parameter. See, I got this option US biweekly uh, pay group. It's not play group, it's pay group.
pay group data. So I'm saving this with the name. So when I save this name, and let's say I wanted to run this again next time. So this is my report when I'm running this once. See, I'm getting all the data US pay group, US bi-weekly. So next time also, let's say I'm running this report again. I have this option. Let's say I went this option for edit. Here I got all the supervisory organizations, all the locations and pay group, US bi-weekly. Let's say I go to custom edit and edit, custom report and edit. I am enable the save parameters and I am running this report again. So this is how I'm getting. Here I have a saved filter, US bi-weekly pay group data. When I click on this, the parameters which I have given earlier with this name, the parameters which I saved, the prompt parameters which I saved earlier with this name, all these came automatically. Now when I click on OK, see, I ran this report and this is my output. Pay group US bi-weekly, I'm getting for all the supervisory organizations and all the location. Here, I have not selected all these things. Instead of that, I selected simply the saved filters. Based on the saved filters, I selected it and I got all these parameters filled automatically. And when I click on OK, my report was running. And I got the output which I want. Okay? అర్థమైందా ఇక్కడ కస్టమ్ రిపోర్ట్లో ఎడిట్లో మనకి వెళ్ళినప్పుడు అడ్వాన్సెస్లో ఇప్పుడు మనకు ఇప్పటి వరకు మనం డిఫరెంట్ ట్యాబ్స్ చూసినాం. ఇక్కడ చూసాం అడ్వాన్సెస్లో మనకున్న డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈజ్ ఆప్టిమైజ్ ఫర్ పర్ఫార్మెన్స్ ఆప్షన్. ఇది మనకి ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ వాడేటప్పుడు ఇది మనకి ఎనేబుల్ ఆప్షన్ అనేది ఇస్తుంది. డేటా సోర్స్లో ప్రతి ఫిల్టర్ కూడా మీకు ఎల్లో కలర్లో డిస్ప్లే అవుతాయి. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్. అండ్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ అనే ఆప్షన్ మనం ఎందుకు వాడతామంటే ఎప్పుడైనా సరే కొన్ని రిపోర్ట్స్ మనం డాష్ బోర్డ్స్లో వాడాల్సి ఉంటుంది, లేదా కాంపోజిట్ రిపోర్ట్స్లో వాడాల్సి ఉంటుంది. కాంపోజిట్ రిపోర్ట్స్లో 1 or more రిపోర్ట్స్ మనం యూజ్ చేస్తాం, లేదా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ. డాష్ బోర్డ్స్లో ఉన్నప్పుడు ఇక్కడ మనం ఎప్పుడైతే హోమ్ పేజ్లో డాష్ బోర్డ్స్ మనం ఎప్పుడైతే ఇస్తామో, హోమ్ పేజ్లో మన డాష్ బోర్డ్స్ డిఫైన్ చేసినప్పుడు ఆ డాష్ బోర్డ్స్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్, డాష్ బోర్డ్స్ ఇక్కడ డిస్ప్లే అవుతాయి. ఒక రిపోర్ట్ను మనం డాష్ బోర్డ్లో పెట్టినప్పుడు ఆ డాష్ బోర్డ్లో ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా ఎంప్లాయీ డేటా మనం ఏదైతే ఇక్కడ అవుట్పుట్ ఫార్మాట్లో మనం ఒక చార్ట్ ఫార్మాట్ ఏదైనా తీసుకుంటే అది మనం డాష్ బోర్డ్లో పెట్టుకుంటే ఇక్కడ చార్ట్ అనేది మనకు డిస్ప్లే అవుతుంది. ఇక్కడ మనకు చార్ట్ అనేది డిస్ప్లే అవుతుంది. ఆ చార్ట్ డిస్ప్లే అయినప్పుడు దానికి సంబంధించిన డాటా ప్రాసెసింగ్ అంతా బ్యాక్గ్రౌండ్లో నడవడం కోసం మనం ఇక్కడ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ ఆప్షన్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేసుకుంటాం అడ్వాన్సెస్ దాంట్లో. అండ్ ఆన్ ఏ డే-టు-డే బేసిస్లో ఇది మనం బ్యాక్గ్రౌండ్ ఓన్లీ అంతగా యూజ్ చేయం, వన్స్ ఇన్ ఎ వెరీ రేర్ కేస్. నెక్స్ట్ ఇది ఫ్రీజ్ ఫస్ట్ కాలం. మన ఎక్సెల్ కనుక వర్క్ చేసినట్టయితే ఎక్సెల్లో కూడా ఫ్రీజ్ ఫస్ట్ కాలం అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఏంటంటే ఫస్ట్ కాలం అనేది ఒకటి ఫ్రీజ్ అయిపోతుంది. ఫస్ట్ కాలం అనేది ఫ్రీజ్ అయిపోయి కంప్లీట్ డేటా అనేది స్క్రోల్ అవుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ వన్ ఎనేబుల్ ప్రిఫర్డ్ కరెన్సీ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఆ రిపోర్ట్ని రన్ చేస్తే, ఎనేబుల్ ప్రిఫర్డ్ కరెన్సీ రిపోర్ట్ రన్ చేసినప్పుడు
బై డిఫాల్ట్ యుఎస్ డాలర్స్లో మనం కన్వర్షన్ తీసుకుంటుంది. సో ఎనీ డిఫరెంట్ కరెన్సీ ఇక్కడ మనకి అవుట్పుట్ ఫైల్లో మనకి 2 పే గ్రూప్స్ మనం చూసుకున్నాం. ఇక్కడ ఒకటి కెనడా సెమీ మంత్లీ, రెండోది యుఎస్ బై వీక్లీ. ఇక్కడ మనం క్లిక్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ మనకి రిపోర్ట్ జనరేట్ అయింది. ఇక్కడ పే గ్రూప్లో బై డిఫాల్ట్ ఇసి టోటల్ బేస్ పే ఇక్కడ నాకు డాలర్స్లో వచ్చింది. కానీ ఇఫ్ ఐ సి ఇక్కడ పే గ్రూప్ అనేది యుఎస్ బై వీక్లీ, సో ఇక్కడ యుఎస్ డాలర్స్లో ఇక్కడ నాకు రిప్రజెంట్ అయింది. బట్ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు ద కెనడియన్, ఇఫ్ ఐ సెలెక్టెడ్ ద pay group as Canada semi monthly, ఇక్కడ చూడండి నాకు యుఎస్ డాలర్స్లో అట్ ది సేమ్ టైమ్స్ కెనడా కరెన్సీలో చూపిస్తుంది. పైన ఉన్నది యుఎస్ డాలర్స్, $170,000 యుఎస్ డాలర్స్లో ఉన్నది కాస్త కెనడియన్ కన్వర్షన్లో కన్వర్ట్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది. సో బోత్ ద కరెన్సీస్ ఇక్కడ రిప్రజెంట్ అవుతున్నాయి. సో వెన్ ఐ యూజ్ దిస్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ ప్రిఫర్ కరెన్సీ, నాకు మోస్ట్లీ ప్రతి కరెన్సీని కూడా ఒక స్టాండర్డ్ ఫార్మాట్లోకి లెట్స్ సే హియర్ యుఎస్ డాలర్స్లోకి బై డిఫాల్ట్ తీసేసుకుంటుంది. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో మనం యుఎస్ డాలర్స్ కాకుండా మనకి ఏదైనా ఒక స్పెసిఫిక్ కరెన్సీలో కావాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తాం. ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఎనేబుల్ ప్రిఫర్ కరెన్సీ. అది కాకుండా థర్డ్ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ సేవ్ పారామీటర్స్ క్లిక్ చేసి మనం రిపోర్ట్ని రన్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు మై రిపోర్ట్స్ వర్కర్ డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్, దీన్ని లెట్స్ సే నేను రన్ చేసినప్పుడు నాకు ఇక్కడ అడిషనల్గా ఇంకో ఫిల్టర్ వచ్చింది. ఈ ఫిల్టర్లో నేను ఆల్రెడీ ఏదైతే సేవ్ చేసుకున్నానో, నేను ఏంటంటే ఇక్కడ ఇచ్చిన పారామీటర్స్ వాల్యూస్ ఏవైతున్నాయో, ఇక్కడైతే నాకు ఏ ప్రాంప్ట్ పారామీటర్స్ వాల్యూస్ ఏవైతున్నాయో అవి సేవ్ చేసుకొని దానికి ఒక నేను నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. సో నెక్స్ట్ టైం నేను వెళ్ళినప్పుడు నాకు యుఎస్ బై వీక్లీ పే గ్రూప్లో ఉన్న అన్ని సూపర్వైజర్ ఆర్గనైజేషన్ అండ్ అన్ని లొకేషన్స్లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ కావాలి అనుకున్నప్పుడు సింపుల్గా ఇక్కడ నేను సేవ్డ్ ఫిల్టర్స్లోకి వెళ్ళి యుఎస్ బై వీక్లీ పే గ్రూప్ డేటా అని క్లిక్ చేసుకున్నాను. క్లిక్ చేసుకుంటే ఈ పారామీటర్స్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా ఫిల్ అయిపోయినాయి. ఎందుకంటే నేను వాటన్నిటిని ఒక గ్రూప్గా చేసి ఇక్కడ నేను వాటికి ఒక నేమ్ ఇచ్చుకున్నాను. ఆ నేమ్ క్లిక్ చేస్తే ఓకే అని క్లిక్ చేస్తే నాకు అవుట్పుట్ రిపోర్ట్ అనేది ఓన్లీ యుఎస్ బై వీక్లీ పే గ్రూప్ చూడండి, ఇక్కడ ఓన్లీ నాకు యుఎస్ బై వీక్లీ మాత్రమే కనిపిస్తుంది. ఇక్కడ యుఎస్ బై వీక్లీ ఓన్లీ. కాకపోతే ఇది నేను మాన్యువల్లీ ఇవ్వకుండా నేను ఒక పారామీటర్కి ఈ పారామీటర్స్ అన్నిటినీ యుఎస్ బై వీక్లీ ఆల్ లొకేషన్స్ అండ్ ఆల్ సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్స్కి సంబంధించిన ఒక పారామీటర్తో నేను నేమ్తో సేవ్ చేసుకున్నాను. ఇక్కడ యుఎస్ బై వీక్లీ పే గ్రూప్ అండ్ ఆల్ సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్స్ అండ్ ఆల్ లొకేషన్స్ డేటా దట్ ఐ గాట్. ఇవి 3 different options that we have. Next one is the fourth option. Here we have advanced is a enable execution link from search, exclude execution links from search. ఇది ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేసినప్పుడు ఏంటంటే లెట్స్ సే you want to you are here in the share option you are specifying some authorized groups and let's say you are specifying some authorized persons, right? ఇక్కడ మనం మన రిపోర్ట్ ఎవరు చూడాలి అనేది షేర్ విత్ స్పెసిఫిక్ పీపుల్, బెనిఫిట్ అడ్మినిస్ట్రేటర్స్ అయ్యుండొచ్చు, లేదా ఆథరైజ్ పర్సన్స్, ఒక పర్సన్ స్పెసిఫిక్ ఎవరికైతే కావాలనుకుంటున్నారో వాళ్ళ వరకు మనం సేవ్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు, షేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు మనం ఇక్కడ స్పెసిఫై చేస్తాం. అలా కాకుండా వేరే ఎవరు సెర్చ్ చేసినా సరే అసలు సెర్చ్ ఆప్షన్లోనే ఇక్కడ ఆర్డీ ప్రిఫిక్స్తో మనం ఎప్పుడైతే సెర్చ్ చేస్తామో, లెట్స్ సే ఇక్కడ ఆర్డీ ప్రిఫిక్స్తో మనం సెర్చ్ చేస్తాము. ఆర్డీ ప్రిఫిక్స్ వర్కర్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ అని సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు వర్కర్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ అనే వచ్చింది.
బట్ ఇలాంటి సెర్చ్ చేసినప్పుడు ఈ ఆప్షన్ అనేది అసలు కనిపించకూడదు ఈ రిపోర్ట్. అటువంటి ఆప్షన్ నాకు ఎనేబుల్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఇక్కడ ఎక్స్క్లూడ్ ఎగ్జిక్యూషన్ లింక్ ఫ్రమ్ సెర్చ్ అనేది మనం ఎనేబుల్ చేస్తాం. సో డిఫరెంట్ వేరే యూజర్లో లాగిన్ అయినప్పుడు నేను ఇక్కడ ఈ ఆప్షన్ ఎనేబుల్ చేస్తే వాళ్ళు దాన్ని ఎగ్జిక్యూట్ చేసి ఆర్డీ ప్రిఫిక్స్ ద్వారా సెర్చ్ చేసినా సరే ఆ రిపోర్ట్ అనేది కనిపించదు. బట్ ఇన్ రియల్ టైమ్ సినారియోలో ఇవేవి మనం వాడట్లేదు. మోస్ట్లీ మనం వాడేదల్లా ఎనేబుల్డ్ సేవ్ పారామీటర్స్ ఒకటి, ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ ఒకటి. దిస్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్, ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్. సో దిస్ హెల్ప్స్ ఇన్ క్రియేటింగ్ రాస్ రిపోర్ట్, RAAS, రిపోర్ట్ యాజ్ సర్వీస్. సో రిపోర్ట్ యాజ్ సర్వీస్ అంటే ఏం లేదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రిపోర్ట్ యు ఆర్ షేరింగ్ దిస్ రిపోర్ట్ విత్ సమ్ వన్ హూ ఇస్ నాట్ యూజింగ్ వర్క్డే. ఒక వర్క్డే యూజ్ చేయని పర్సన్కి నువ్వు షేర్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు ఒక ఫార్మాట్లో షేర్ చేయాలి. సో ఫార్మాట్లో షేర్ చేయడానికి CSV ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు, ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు. అలాంటి ఫార్మ్లో నువ్వు షేర్ చేయడానికి ఈ ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ అనేది ఉపయోగపడుతుంది. సి వన్ స్మాల్ డిఫరెన్స్ విల్ సీ హియర్. ఇన్ ద కాలమ్స్ tab we have object name ఉంది, field condition, we have field condition, and we have column heading override. Now let's see what happens when I enable this as web service and click on OK. Now one error. Remove the show currency symbol in the option. This option is not valid for web service enable. So ఇక్కడ ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ ఆప్షన్ అరేంజ్ చేసుకున్నప్పుడు ఇక్కడ నాకు షో కరెన్సీ సింబల్ అనేది తీసేయమని చెప్తాను. ఎందుకంటే షో కరెన్సీ సింబల్ అనేది వెబ్ సర్వీస్లో మనం ఇంకాపరేట్ చేయలేమనేసి. సో ఇక్కడ నాకు 3 ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ చేసుకుంటే ఇక్కడ వెబ్ సర్వీస్ API వర్షన్ వచ్చింది, వర్షన్ 4.0, అండ్ నేమ్ స్పేస్. సి దిస్ నేమ్ స్పేస్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. సో టిపికల్లీ వర్క్డే అవుట్పుట్ అనేది XML ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. దాన్ని మనం CSV ఫార్మాట్లో కానీ, లేకపోతే CSV ఫార్మాట్ అంటే కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ ఫార్మాట్లో కానీ, లేకపోతే ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఫార్మాట్లో కానీ, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో కానీ, అట్లా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో నాకు కావాలని కన్వర్షన్ చేసుకోవడానికి మనం XSLT యూజ్ చేసి XML ఫార్మాట్ని మనకు కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ అవుట్పుట్లో మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. అది మనం EIB ఇన్బౌండ్ అవుట్బౌండ్లో మనం వీల్ సీ దట్. EIB అవుట్బౌండ్ ఇంటిగ్రేషన్స్లో మనం వీల్ సీ దట్. బట్ ఇన్ దట్ కేస్ దాంట్లో మనకు కావాల్సింది ఏంటంటే దిస్ నేమ్ స్పేస్ ఈజ్ రియలీ ఇంపార్టెంట్. ఎందుకంటే ఈ నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేసి మన XML రిపోర్ట్ ఏదైతే మన అవుట్పుట్ ఉందో దీనిలో వర్క్డేలో మనం జనరేట్ చేసే XML అవుట్పుట్ ఏది ఉందో ఈ నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేసి త్రూ XSLT we can convert that report into CSV format or XML format, CSV format or text format or any other format. So మీనింగ్ ఏంటంటే ఇక్కడ మనకి ఎనేబుల్ యాజ్ వెబ్ సర్వీస్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ ఒక నేమ్ స్పేస్ అనేది ఒకటి వచ్చింది. సో బై డిఫాల్ట్ మనకి ఎనీ రిపోర్ట్ మనం దీంట్లో జనరేట్ చేసే అవుట్పుట్ ఏదైనా సరే XML ఫార్మాట్లో ఉంటుంది వర్క్డేలో. ఆ XML ఫార్మాట్ నుంచి మనకి కావాల్సిన అవుట్పుట్ టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు. మనం EIB అవుట్బౌండ్స్కి వెళ్ళినప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్స్లో మనకు వేరే సిస్టంలోకి పంపించినప్పుడు XML ఫార్మాట్లో అది తీసుకోకపోవచ్చు. సో వాళ్ళకి కావాల్సింది టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో ఉండొచ్చు, CSV ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు, ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు, ఇంకా వేరే ఫార్మాట్స్ అయి ఉండొచ్చు. ఆ ఫార్మాట్స్లో కన్వర్ట్ చేయడానికి మనకి XSLT యూజ్ చేసి ఈ XML రిపోర్ట్ని మనం రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. దానికోసం ఈ XML రిపోర్ట్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఈ నేమ్ స్పేస్ అనేది తనకి ప్రైమరీ రిఫరెన్స్ అన్నమాట. ఈ నేమ్ స్పేస్ యూజ్ చేసి ఓకే దిస్ ఈజ్ మై XML డేటా, దిస్ నేమ్ స్పేస్ ఏదైతే ఉన్నదో అదే నా XML డేటా, దాని నుంచి నేను డిఫరెంట్ కాలమ్స్ అనేవి ఫెచ్ చేస్తాను. Here when I am running this, when I am saying okay, see here I have column heading override, format and options, right? But when I am running this report, I got another field here, another column here. Here
సో ఇది ఏంటంటే ఇప్పుడు మనం ఎక్స్ఎంఎల్లో డేటాలోంచి లెట్స్ సే ఐ వాంటెడ్ టు సీ దిస్ extract this company information and take that into XSLT and convert into some other format అనుకుంది. ఒక XSLT ప్లాట్ఫామ్లోకి తీసుకెళ్ళి ఈ XML డేటాలోంచి కంపెనీ డేటా కంపెనీ నేమ్ నేను రిట్రీవ్ చేద్దాం అనుకున్నా. అలాంటప్పుడు ఈ నేమ్ స్పేస్ ఫాలోడ్ బై దిస్ XML alias నేమ్. ఇక్కడ మనకి ఏ నేమ్ ఇచ్చినా సరే ఇక్కడ చూడండి మనకి హియర్ హై డేట్, ఇక్కడ ఫీల్డ్ నేమ్ హై డేట్ స్పేస్తో వచ్చింది. ఇక్కడ XML alias నేమ్లో హై డేట్ అనేది స్పేసెస్ ఉండకూడదు. దీన్ని నేను పోనీ అండర్స్కోర్ అని ఉండొచ్చు, లేదా ఎట్లయినా ఉండొచ్చు హై డేట్ అని. ఇలాంటి ఫార్మాట్లో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్ని నేను ఈ నేమ్స్తో నేను యాక్సెస్ చేసుకుంటాను. XMLలో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్ని వర్క్డే అవుట్పుట్లో ఉన్న ప్రతి ఫీల్డ్ని నేను ఇది XML ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. దీన్ని XSLT యూజ్ చేసేసి నేను అదర్ ఫార్మాట్లో కన్వర్ట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ నేమ్ స్పేస్ ద్వారా, నేమ్ స్పేస్ ఈజ్ ఏ రెఫరెన్స్ ఫర్ దిస్ రిపోర్ట్. ఈ రిపోర్ట్కి ఈ నేమ్ స్పేస్ రిఫరెంట్, అండ్ అట్ ద సేమ్ టైం ఈ ప్రతి కాలంకి ఈ XML కాలం హెడింగ్ ఓవర్ రైడ్ XML alias అనేది రిఫరెన్స్. అర్థమవుతుందా? సో ఐఎమ్ యూజింగ్ దిస్ నేమ్ స్పేస్ followed by this column. That way I will access these individual columns. So this is for the introduction part. So we will see when we actually working on EIB outbound. EIB అవుట్బౌండ్లో మనం వర్క్ చేసేటప్పుడు ఇవన్నీ కూడా ఎలా వర్క్ చేస్తాయి ఇండివిజువల్లీ ఫీల్డ్స్ వైజ్ ప్రతి ఒక్కటి మనం చూద్దాం. ఇక్కడ కూడా సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్, group column heading. Previously we have only group column heading. Now here also we got group column heading XML alias. So ఇక్కడ XML రిపోర్ట్లో నేను ఈ సూపర్వైజరీ ఆర్గనైజేషన్ యాడ్ చేయాలనుకుంటే ఈ నేమ్తో నేను యాక్సెస్ చేస్తాను. ఇన్ ద నార్మల్ డ్యూ కోర్స్లో ఇది స్పేసెస్ నిల్వ చేయదు. సో ఇట్ విల్ జనరేట్ ఇట్ విల్ యాక్సెస్ విత్ దిస్ పర్టికులర్ నేమ్. దిస్ ఈజ్ మై XML. Next we have worksheets. Worksheets are enable as worksheets. Hello, sir. Generally మన Excel ఉంది కదా, Excel formats లో మనకి ఏదైనా కావాలనుకుంటే when we want something in the Excel format, we use this option called enable for worksheet. But most of the organizations nowadays are not working in XML. So we generally don't use in the real-time scenario here also. This is Prism Analytics. Next one option is Prism Analytics. So this Prism Analytics that we use when we wanted to see here we have a data source, all active and terminated workers. This data source contains some particular set of data. Let's say I wanted to create my own set of data like this, like all active and terminated workers. I wanted to create some other data source with some other name. All workers terminated, all terminated workers, all retired workers. I wanted to see some other data source which is user created. I want to create my own data source. In that case, we use this enable for Prism option. So this is again Prism Analytics will come in the future classes. There we will see this option in detail. And the last option is temporary report. Once I click on this, see the date is automatically populated. So today's date it is taking as 13th. So because this is a Pacific time which runs 12 hours before prior to us. So this is taking still as a 20. So this is today it is taking as a 13th. So the report will be deleted on 20th after 1 week. This is when we click on this temporary report, this will be deleted after 1 week. So this is the overview of the advanced report. So far things are clear. Here in this, mostly these two, enable save parameters and enable as web service. These two are most important things in this advanced tab. These two are most important things. Okay, shall we move on to the next topic? Yeah, okay. Just I'll give a quick glance. It's already 8, it seems.
So this is my report. So here I wanted to see this report related actions. సో ఇక్కడ రిపోర్ట్ రిలేటెడ్ యాక్షన్స్లో మనకు కొన్ని ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఈ ఆప్షన్స్ ఏంటి, డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్. ఐ వాంట్ టు ఎక్స్ప్లెయిన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఆప్షన్. సో someone is talking, someone wants to say anything? Okay, good. So here we have multiple options here. So let us come from this side. Here I have this Excel. Let's say I have this export to Excel option in the right hand side. Here, please see here. Here we have export to Excel option. So when I click on this, see what happens. Group column headings. So group column headings may not be rendered. So I am just removing this enable as web service option. Okay. Now let's say I'm going to this export to Excel. See, exporting the document, export document. I downloaded this. Here, this is my XLS file. See, so all these options which I have given it various tabs. These columns లో ఏమైతే స్పెసిఫై చేశాను, సార్ట్ లో ఏమేమి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చాను, ఫిల్టర్ లో ఏమేమి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చాను, ప్రాంప్ట్, అవుట్పుట్, షేర్, అడ్వాన్స్, ప్రతి ట్యాబ్ లో నేను ఏమేమి స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చాను. సో ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ హియర్. సి, దిస్ ఈజ్ మై కాలమ్స్ ట్యాబ్లో ఏమేమి స్పెసిఫికేషన్, ఏమేమి ఫీల్డ్స్ నేను డిఫైన్ చేశాను. కంపెనీ, వర్కర్, what is the data source that I selected, all active, standard, worker, data source type, standard, primary business object, worker. So all those options are I'm downloading in the Excel format. This Excel format helps me to share my report. So let's say I wanted to share this report to someone else. Not just as a report, I want to share the configurations also. Whatever the configurations I have given here, I want to share them. So this way I can download in the Excel format and I can share with someone. See, columns, sort. Here we have the sort, right? Here we have columns, sort, filter, prompts, output, share and advance. The same, all these options are available. Columns, sort, filter, subfilter, prompt, అవుట్పుట్ అండ్ షేర్. సో నేను ఇక్కడ ఏదైతే దీంట్లో కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇచ్చానో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నిటిని కూడా నేను ఒక ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకోగలుగుతున్నాను. ఇక్కడ ఒక ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో డౌన్లోడ్ చేసుకొని అది నేను, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, నేను ఎవరికైనా నా టీం మెంబర్స్కి షేర్ చేయాలనుకున్నాను. సో ఎలా వచ్చింది నాకు ఆ రిపోర్ట్ అనేది? నేను బయట కస్టమర్కి కానీ థర్డ్ పార్టీకి నేను ఓన్లీ అవుట్పుట్ రిపోర్ట్ షేర్ చేస్తాను. బట్ ఈ కాన్ఫిగరేషన్స్ అనేది నేను ఇంటర్నల్గా ఎవరికైనా రిక్వైర్మెంట్ ఉంది నేను షేర్ చేసుకున్నాను, దానికి నాకు ఇది హెల్ప్ అవుతుంది. ఐ కెన్ డౌన్లోడ్ దట్ కాన్ఫిగరేషన్స్, ఆల్ దీస్ కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ ఫార్మాట్, అండ్ దిస్ ఎక్సెల్ ఐ కెన్ షేర్. సో హ్యావింగ్ సెడ్ దట్, వేర్ వీ కెన్ యూస్ దిస్ ఎక్సెల్ ఆల్సో ఐ విల్ టెల్ యూ. That is one format. Here in the Excel, I am downloaded this report as Excel. The same option I have this view printable version. I wanted to print, let's say, I want to keep it as a document, hard copy document. In that case, I will see this demographic details. See, this document is available in the PDF format. This contains all my కాన్ఫిగరేషన్స్. నేను అక్కడ ఏమేమైతే కాన్ఫిగరేషన్స్ ఇచ్చుకున్నానో అవన్నీ కూడా నాకు ఇక్కడ పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్లో వచ్చింది. హలో సార్, ఇక్కడ నాకు పీడిఎఫ్ డాక్యుమెంట్లో నాకు క్లియర్గా ప్రింటబుల్ ఫార్మాట్లో ఉంది. సో ఐ వాంట్ టు క్యారీ దిస్ డాక్యుమెంట్ అనుకున్నప్పుడు నేను ఇది ప్రింట్ చేసుకుంటాను. డేటా సోర్స్, what type of data source, what is data source, what is the data source type that I used, what is my primary business object, what are the different fields, what is the column holding override that I given.
This is a column option. This is a sort option. And what are the different things that are options that are given? What are the different configurations that are given in the sort? What are the different configurations that are given in the filter? So all these things I am downloading in the PDF format. This is a printable format. So I can print it and I can carry with me. Right? సో ప్రతి కాన్ఫిగరేషన్ నేను ఏదైతే ఇక్కడ ఇచ్చానో రిపోర్ట్లో ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ నేను ఇక్కడ నుంచి డౌన్లోడ్ చేసుకోగలను టు సేవ్ ఇట్ ఎస్ ఆర్ షేర్ విత్ సమ్వన్. నా పర్పస్లో ఫ్యూచర్ పర్పస్లో సేవ్ చేసుకోవడానికి ఐ కెన్ డౌన్లోడ్ ఇట్ ఫ్రమ్ ద ఎక్సెల్ ఆర్ ఇన్ ద పీడిఎఫ్ అండ్ ఐ కెన్ కీప్ ఇట్ ఇన్ సేఫ్ ఫర్ మై సెల్ఫ్. So apart from that, there are other options available here in this one. Custom. See, we have seen edit. So custom report, we have edit option, copy option, maintain Excel template, and run, schedule, test, transfer ownership, and delete. All these options are available. Edit, we have seen. So we are editing this report using this option. Copy. Let's say I wanted to create another report by using the same fields. I want to create another report with the different name, but I want all these fields and all these configurations. So I create a copy of that report. See, I will create a copy of that report and I will add some more fields which I want in that report. Let's say ఇక్కడ మనకు ఎడిట్ ఆప్షన్ మనం రెగ్యులర్గా వాడుతున్నాం. ఇక్కడ ఐ వాంట్ కాపీ ఆప్షన్. నేనేంటంటే ఇంకొక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకున్నాను విత్ ఏ డిఫరెంట్ నేమ్. నాకు ఇంకొన్ని అడిషనల్ ఫీల్డ్స్ కావాలి. దానికోసం నేను కాపీ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకుంటాను. కాపీ ఆప్షన్ క్లిక్ చేసుకున్నప్పుడు ఈ యొక్క రిపోర్ట్ ఏదైతే ఉందో ఆ రిపోర్ట్ సిఆర్ వర్కర్ డెమోగ్రాఫిక్ డీటెయిల్స్ డిలీట్ చేసుకోవాలంటే కూడా డిలీట్ చేసుకోగలం. దిస్ ఈజ్ వన్ థింగ్. నెక్స్ట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ ఫర్ రన్ రిపోర్ట్. సో రన్నింగ్ ఈజ్ వీ హావ్ సీన్ రైట్, వీ హావ్ సీన్ సేమ్ హియర్ ద రన్నింగ్. హియర్ అండ్ ఇక్కడ నుంచైనా రన్ చేయొచ్చు రిపోర్ట్ని, ఇక్కడ నుంచైనా రన్ చేయొచ్చు. ఐ విల్ కమ్ టు దిస్ మెయింటైన్ ఎక్సెల్ టెంప్లేట్ వన్స్ అగైన్. సో రన్ హియర్ and test also same as here. Here we have seen test. The same option is available here also. Test, you will see, let's say you have a report is 10,000 records. Your report contains 10,000 records or 20,000 records, 30,000 records. It will take so much time. So you added some field and you want to know that whether that field is working or not properly as expected. So every time you want to see, you don't have to run, you don't want to wait till fetching that all the 20, till the system fetches all the 20,000 records or 30,000 records. అటువంటి కేసులో నేను టెస్ట్ చేస్తాను. నేను ఒక ఫీల్డ్ యాడ్ చేసుకున్నాను. ఆ ఫీల్డ్ సరిగా నాకు కావాల్సిన డేటా రిట్రీవ్ చేస్తుందా లేదా అనేది నేను చూడాలనుకున్నప్పుడు నేను ఇక టెస్ట్లో సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను. ఎందుకంటే నా రిపోర్ట్ 20,000 రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేస్తుంది అనుకుందాం. ఆ 20,000 నేను రన్ చేసిన ప్రతి ఫీల్డ్కి నేను ఒకసారి టెస్ట్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఆ రన్ ఆపరేషన్ కొట్టినప్పుడు 20,000 రికార్డ్స్ ఫెచ్ చేయడానికి చాలా టైం పడుతుంది. సో దానికోసం నేను టెస్ట్ ఆప్షన్ వేస్తాను. ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ 10 రిజల్ట్స్. 10 రిజల్ట్స్ చూపిస్తే ఆ 10 రిజల్ట్స్లో నాకు కావాల్సిన కాలం వస్తుందా లేదా, నాకు కావాల్సిన డేటా రిట్రీవ్ అవుతుందా లేదా చెక్ చేసుకోవడానికి ఉపయోగం. నెక్స్ట్ is transfer ownership. So when I click on this transfer ownership, here I can give someone else's name. Who you now ikkada in someone else's name. Let's say see, if I say, let's say I want this Zimmer or Mr. Carman. So I wanted to see this. I want to transfer this file to that person. I can transfer this. Now he will become the owner or creator of this report. So when I click on transfer, here I have this option, right? Here in the advanced, no, not in the advanced. Here in the share report, share tab, you have this report owned by your name. But when you transfer this, when you actually transfer this report to someone else, when you transfer this ownership, then that person name will be reflected. Again, there is a delete option. So if I select this delete option, let's say I define some, I use some calculated field here. Let's say I use some calculated field in my report and I clicked on this delete option.
and that calculated field is used in some other reports also. Let's say I use some calculated field in this report, and that same field is used in some other reports also. Let's say in that case, if I delete this report, it will not get deleted. It will show you error stating that this calculated field must be deleted. So you have to delete those calculated fields first, then you can delete this report. So this delete also option is available only for custom reports, the user created report. The standard reports, workday delivered reports, you cannot delete. You can delete only the user created reports. Okay. After coming to this, see, there is another option right here, maintain Excel template. So click on this and see what happens. See here, I'm asking, this is asking to upload an XLSX data. So I downloaded one report right here. Let's see. See, I have this XLSX data. So let's say I uploaded this as XLSX data and I click on OK. See, CR worker demographic details access and updated by so and so, updated date. Now when I click on done, this is directly fetching the information. Say in this report, we have this report, right? So when I click on this report, let's say I'm closing this. So this is my report, right? Here I'm downloading the Excel format. Here in the export to Excel. Here I'm creating an Excel report using this download. So let's say I shared this Excel document to someone else in my team member, one of my team members. And that person, he can directly upload the information by using this create custom report, maintain Excel template. He can directly upload that report and get all those fields and all those configurations directly here. You have an Excel sheet which is containing all the configurations and all the fields that you can directly upload using this maintain Excel template, and you can have all these reports. All these reports are all these column fields and all these configurations given in the sort various filters. All these things are directly available to that person, whoever is using that report. Okay, that is the use of majorly for this downloading, exporting the document. This document you can share and someone share with someone, and that person will do this. This document can be shared with someone, and that person, what he will do, he will upload that Excel document directly, and he will see all the columns and all the configurations. This is one advantage of this maintain Excel template. Okay, all these things are done. Now let's go to this create calculated field, and this is calculated fields for report. So we can create certain Schedules. calculated fields, we can use those calculated fields. So all these things we'll start in a couple of classes. So after a couple of classes, we'll start this create calculated fields. When we come to calculated fields, we'll explain you this. Now this add favorites, if I want to add this report in my favorites bar, I can add here. This is my option. And integration IDs, this is generally used for numeric type of reports. So here we are not using this much. And there is this option called manage layouts. So I'll come back to this option again in this class itself. So view performance trends. So how my report is performing. So those also I can see. A report definition. I can see this my what my report contains and everything. All those things I can see here. And next option is the reporting. So create custom reports from here. This option is available. So which means that, say, let's say you know only field name here. Let's say I know only field name. I want to create a custom report. Here you can go here. You can use the same field. Reporting, create custom report from here. ఇక్కడ మనం click చేసినప్పుడు, let's say I'm creating this in the new tab.
నేను క్రియేట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ నాకు తెలుసు ఏంటంటే నాకు ఒక ఫీల్డ్ తెలుసు, ఆ ఫీల్డ్ని బేస్ చేసుకొని నేను రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలనుకున్నాను. ఇక్కడ నాకు ఫీల్డ్ బేస్ చేసుకొని రిపోర్ట్ జనరేట్ చేయాలనుకున్నాను. బట్ నాకు దాని అదర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి నాకు తెలియదు, డేటా సోర్స్ ఏంటి తెలీదు, నాకు ప్రైమరీ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటో తెలియదు. సో అలాంటప్పుడు నేను క్రియేట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ అని క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఇక్కడ నాకు దాంట్లో ఉన్న డేటా సోర్సెస్ ఏంటి, ఫీల్డ్స్ ఏంటి, అట్ ది సేమ్ టైం ఫీల్డ్స్ ఏంటి, వర్కర్ అండ్ వాట్ ఈస్ మై data source, returns, what it returns, everything description again. So I can select my business object, worker, and I can click on OK. See, so what I wanted to say is ఇక్కడ మనం క్రియేట్ కస్టమర్ ఫీల్డ్ అనే ఆప్షన్లోకి వచ్చి ఇక్కడ నుంచి ఒక ఓన్లీ ఐ నో ఓన్లీ ఫీల్డ్. సో వీల్ కమ్ టు దట్ ఇన్ డీటెయిల్స్ ఫర్దర్. బట్ హియర్ నాకు ఓన్లీ కస్టమర్ యొక్క ఫీల్డ్ మాత్రమే తెలుసు. ఇక్కడ కంపెనీ అనే ఫీల్డ్ మాత్రమే తెలుసు. ఇక్కడ నుంచి దానికి సంబంధించిన బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ ఏంటి, డేటా సోర్స్ ఏంటి నాకు ఐడియా లేదు. సో ఇక్కడ నుంచి నేను క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు రిపోర్టింగ్లో క్రియేట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ హియర్ అని క్లిక్ చేసి దానికి సంబంధించిన డేటా సోర్సెస్ అన్నీ వస్తాయి. సో ఆ డేటా సోర్స్ డిస్క్రిప్షన్స్ని బట్టేసి అండ్ బిజినెస్ ఆబ్జెక్ట్ యొక్క డిస్క్రిప్షన్ వాట్ ఇట్ రిటర్న్స్ అనేది దాన్ని చూసుకొని దాన్ని బట్టేసి మనం రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. Next option is translation. See, here we have request for translation. So by default, your this is not this is for translation, but we don't use much of this. I wanted to translate what my report is doing and everything. There is another option called language selection where I can see this. Okay, that option is not available for this user. So here again we have web service URLs. So here also the same thing that we use in the advanced tabs, which has a similar functionality. Let's say I wanted to share this report with someone who is not using Workday. వర్క్డే యూజర్ కాకుండా బయట వేరే వాళ్ళకి నా రిపోర్ట్ షేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ వ్యూ యూఆర్ఎల్స్ మీద క్లిక్ చేస్తే ఐ గోట్ ఆల్ దీస్ ఆప్షన్స్. Okay, here I have not selected. By default this is RSS format లో ఉంటుంది. అలా కాకుండా నేను let's say I selected this enable as web service option. Okay, now I go to the web service and view URLs. See, I have all these options are available. వర్క్డే XML ఫార్మాట్లో షేర్ చేయాలనుకున్నాను, సింపుల్ XML ఫార్మాట్లో చేయాలనుకున్నాను, CSV ఫార్మాట్, JSON ఫార్మాట్, గూగుల్ దానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాను. ద పర్సన్ హూ ఈస్ గోయింగ్ టు వ్యూ దిస్ రిపోర్ట్ అతనికి ఒక URL ఇచ్చి దానికి యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాను. యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తే ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ద్వారా యాక్సెస్ చేసేసి తను ఈ డేటా అనేది చూడగలుగుతాడు, ఈ రిపోర్ట్ అనేది చూడగలుగుతాడు. ఇది ఒక నాన్ వర్క్డే యూజర్, ఒక నాన్ వర్క్డే యూజర్కి నువ్వు ఈ రిపోర్ట్ షేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు ఈ రిపోర్ట్స్ యొక్క ఈ వ్యూ యూఆర్ఎల్స్, వెబ్ సర్వీస్ వ్యూ యూఆర్ఎల్స్ అని ఏదైతే ఉందో దాన్ని యూజ్ చేసేసి మనకి ఇక్కడ డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో మన రిపోర్ట్ని మనం ఆ పర్సన్కి షేర్ చేయొచ్చు. So that's it for this. And out of all these options, mostly we use this edit, copy, maintain also we don't use much of the times. So edit, copy, run, and transfer ownership. And here we missed one more thing, schedule, right? Let's say schedule. So here I have different options scheduling that I can do define here.
run once in future, run now, daily recurrence, weekly recurrence, monthly recurrence, dependent and custom recurrence. So here what I can do is I can schedule my report. నా రిపోర్టు డైలీ ఒకసారి రన్ అవ్వాలి, డైలీ రికరెన్స్ అంటే డైలీ రన్ అవ్వాలి, వీక్లీ రికరెన్స్ అంటే వీక్లీ ఒకసారి రన్ అవ్వాలి, మంత్లీ ఒకసారి రన్ అవ్వాలి అనేసి నేను ముందే ఒక షెడ్యూల్ చేసుకోగలుగుతాను. దిస్ ఆప్షన్ ఈస్ గివెన్ బై ద వర్క్ డే. హియర్ ఈవెన్ కస్టమ్ రికరెన్స్ ఆల్సో ఐ కెన్ కస్టమైజ్. ఏ టైంలో రిపోర్ట్ రన్ అవ్వాలి అనేది ఐ కెన్ కస్టమైజ్ ఆల్సో. దిస్ అగైన్ ఆప్షన్ విచ్ ఈస్ గివెన్ బై ద వర్క్ డే. I can do all the scheduling part here. I can run now, I can run in the future, I can schedule a time on a daily basis, I can schedule a time on weekly basis, monthly basis, and a dependent, and at the same time custom recurrence. Dependence means based on some other information that I am giving, my report will run. And custom recurrence means I can define on daily basis what time it has to be run, what time it should run, and everything. These also I can give this in use. I can do this in this custom reports. Okay, so just ఒక ఓవర్వ్యూ. ఇక్కడ మన కస్టమ్ రిపోర్ట్ యొక్క రిలేటెడ్ ఆప్షన్స్లోకి వెళ్తే మనకి ఇక్కడ ఎడిట్, కాపీ, మెయింటైన్ ఎక్సెల్, రన్, షెడ్యూల్, టెస్ట్, ట్రాన్స్ఫర్, ఓనర్షిప్, డిలీట్, ఈ ఆప్షన్స్ అన్నీ ఉన్నాయి. సో ఎడిట్ అనేది మనం రెగ్యులర్గా ఎడిట్ చేసుకోవడం కోసం, కాపీ అనేది మనం ఈ రిపోర్ట్లో ఉన్న సేమ్ ఫీల్డ్స్, కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్నీ యూజ్ చేసేసి ఇంకో రిపోర్ట్ నేను క్రియేట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు కాపీ ఉపయోగపడుతుంది. మెయింటైన్ ఎక్సెల్ షీట్, ఇక్కడ మనం ఎక్సెల్ ఏదైతే డౌన్లోడ్ చేసామో ఆ ఎక్సెల్ని మనం ఎవరికైనా షేర్ చేసాం, లేదా ఇంకొక అతను మన కొలిగ్ వేరే ఎక్సెల్ ఒకటి క్రియేట్ చేశాడు, ఒక రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేశాడు, ఆ కాన్ఫిగరేషన్స్ అన్ని ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో ఇక్కడ డౌన్లోడ్ చేసి మనకు షేర్ చేశాడు. ఆ రిపోర్ట్ని మనం అప్లోడ్ చేసుకొని సేమ్ కాన్ఫిగరేషన్స్ నేను ఇక్కడ చూడాలి అనుకుంటున్నప్పుడు నేను ఇక్కడ మెయింటైన్ ఎక్సెల్ టెంప్లెట్లోకి వెళ్ళి అప్లోడ్ చేసుకుంటాను. నెక్స్ట్ రన్. షెడ్యూలింగ్ అంటే మనకు ఏ టైంలో రన్ అవ్వాలనుకున్నాం, డైలీ రన్ అవ్వాలనుకున్నాం, వీక్లీ రన్ అవ్వాలనుకున్నాం, లేదా మంత్లీ రన్ అవ్వాలనుకున్నాం, లేదా ఎనీ కస్టమ్ టైమింగ్స్, డైలీ ఈ పర్టికులర్ టైంలో రన్ అవ్వాలనుకున్నాం అనేది మనం షెడ్యూల్ చేసుకోవచ్చు. టెస్ట్ ఈజ్ సంథింగ్ దట్ టెస్ట్ ఈజ్ యూజ్ ఫర్ టెస్టింగ్ ద రిపోర్ట్. మనం కొన్ని ఫీల్డ్స్ ఇచ్చాం, ఆ ఫీల్డ్స్ సరిగా పనిచేస్తున్నాయో లేదు. నా రిపోర్ట్లో ఒక 20,000 రికార్డ్స్ ఉన్నాయి. సో ప్రతి ఫీల్డ్కి నేను టెస్ట్ చేయాలంటే 20,000 రికార్డ్స్ ఫెచ్ అయ్యేంత వరకు చాలా టైం పడుతుంది. అందుకోసం నేను టెస్ట్ వాడతాను. సో ఇట్ విల్ గివ్ ఓన్లీ 10 రిపోర్ట్స్, 10 రికార్డ్స్ మాత్రం ఇస్తుంది కాబట్టి ఫాస్ట్గా అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్ఫర్ ఓనర్షిప్. ఈ ట్రాన్స్ఫర్ ఓనర్షిప్ అనేది యూజ్ చేసేసి నేను నా రిపోర్ట్ని ఇంకొకరికి నేను అసైన్ చేయగలుగుతాను. సో హీ విల్ బికమ్ ద న్యూ బాస్ ఆర్ న్యూ క్రియేటర్ ఫర్ దట్ రిపోర్ట్. ఇక్కడ డిలీట్ ఆప్షన్, నేను క్రియేట్ చేసిన ఏ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్నైనా నేను డిలీట్ చేయగలను. కాకపోతే దీంట్లో ఒక క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఏమైనా ఉంటే మాత్రం అవి నేను వేరే చోట ఎక్కడైనా రిపోర్ట్లో నేను వాడితే వాటిని నేను డిలీట్ చేయలేను. దానికోసం నేను ఫస్ట్ నా రిపోర్ట్లోంచి ఆ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ తీసేసి ఆ తర్వాత నేను డిలీట్ కొడతాను. ఇంకా ఈ డిలీట్ కూడా మనం ఏదైతే యూజర్ క్రియేటెడ్ కస్టమ్ రిపోర్ట్స్ ఏవైతే ఉంటాయో వాటిని మాత్రమే మనం డిలీట్ చేయగలం. వర్క్ డే డెలివర్డ్ స్టాండర్డ్ రిపోర్ట్స్ మనం డిలీట్ చేయలేము. ఇవి డిఫరెంట్ ఫీల్డ్స్ హియర్. ఇక్కడ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్, మనం ఇక్కడ క్యాల్కులేటెడ్ ఫీల్డ్స్ ఎలా క్రియేట్ చేసుకోవాలి ఇది అనేది కూడా మనం ఫ్యూచర్ క్లాస్లో తీసుకుందాం. నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఫేవరెట్స్లో ఎలా యాడ్ చేసి ఈ రిపోర్ట్ నేను ఫేవరెట్స్లో యాడ్ చేసుకోవాలంటే చేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ ఇంటిగ్రేషన్ ఐడీస్, మనకి ఇక్కడ న్యూమరిక్ వాల్యూస్ ఉన్నప్పుడు ఇంటిగ్రేషన్ ఐడీస్ ద్వారా మనం ఇంటిగ్రేషన్స్ ఎలా చేయాలనేది ఇక్కడ మనం చూడొచ్చు. ఇక్కడ అగైన్ లేఅవుట్ ఒకటి చెప్తాను కదా. సో మేనేజ్ లేఅవుట్స్ అనేది దేనికి వాడతామంటే మనం బర్డ్ రిపోర్ట్స్ యూజ్ చేసేటప్పుడు దాంట్లో మనకి మన జాయినింగ్ లెటర్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయాలి, లేదా రెసిగ్నేషన్ లెటర్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయాలి, టర్మినేషన్ లెటర్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయాలి, ప్రమోషన్ లెటర్ ఒకటి ప్రిపేర్ చేయాలి. అలాంటి ఒక లెటర్ ప్రిపేర్ చేయడానికి బర్డ్ రిపోర్ట్స్లో ఈ మేనేజ్ లేఅవుట్స్ అనేది మనకి చాలా బాగా ఉపయోగపడుతుంది. సో ఈఐబి ఇంటిగ్రేషన్స్ తర్వాత మనకి స్టూడియో ఇంటిగ్రేషన్స్ అవన్నీ అయిపోయిన తర్వాత బర్డ్ రిపోర్ట్స్కి మనం ఎప్పుడైతే వచ్చామో ఈ మేనేజ్ లేఅవుట్స్ అనేది మనం క్లియర్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకున్నాం. ఓకే, ఈ ప్రాసెస్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, ఈ రిపోర్ట్ యొక్క పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంది, దాని ట్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడాలంటే ఇది చూస్తాం. అగైన్ రిపోర్ట్ డెఫినేషన్, వాట్ ఇట్ రిపోర్ట్ కంటైన్స్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ అన్నీ చూస్తుంది. ఇక్కడ రిపోర్టింగ్లో మనం క్రియేట్ కస్టమ్ రిపోర్ట్ ఫ్రమ్ హియర్, ఇక్కడ నుంచి మనం స్పెసిఫిక్గా ఇంకో కస్టమ్ రిపోర్ట్ క్రియేట్ చేయాలనుకుంటే
లేదా వాటికి సంబంధించిన రిలేటెడ్ రిపోర్ట్స్ ఏమైనా చూడాలనుకున్నా, లేకపోతే రిపోర్ట్ ఫీల్డ్స్ అండ్ వాల్యూస్ ఏమైనా చూడాలనుకున్నా మనం ఇక్కడ నుంచి యాక్సెస్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ ట్రాన్స్లేషన్. సో దిస్ ఈస్ ఫర్ ట్రాన్స్లేటింగ్ ఇంటూ వన్ లాంగ్వేజ్ ఇంటూ అదర్, బట్ జనరల్లీ ప్లీజ్ డోంట్ ట్రై దిస్ because this is a real time environment. So any modifications that you do, that will impact the entire people. సో అదొకటి. నెక్స్ట్ వెబ్ సర్వీస్లో వ్యూ యూఆర్ఎల్స్లోకి వెళ్తే ఇక్కడ మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి. ఇక్కడ మనకి బై డిఫాల్ట్ వర్క్ డే రిపోర్ట్ ఏదైనా సరే XML ఫార్మాట్లో ఉంటుంది. అలా కాకుండా ఒక నాన్ వర్క్ డే యూజర్, వర్క్ డే వాడని పర్సన్కి మనం ఈ రిపోర్ట్ షేర్ చేయాలంటే CSV ఫార్మాట్లో కానీ, లేకపోతే RSS ఫార్మాట్, గూగుల్ డేటా ఫార్మాట్, JSON ఫార్మాట్, ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్లో మనం షేర్ చేయడానికి దిస్ వెబ్ సర్వీస్ వ్యూ యూఆర్ఎల్స్ అనేది మనకి ఉపయోగపడుతుంది. దీంట్లో మనం ఏం చేస్తామంటే ఒక యూఆర్ఎల్ షేర్ చేస్తాం ఆ పర్సన్తో. ఆ పర్సన్కి ఒక యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ఇస్తాం. ఆ యూజర్ నేమ్ పాస్వర్డ్ ద్వారా ఆ రిపోర్ట్ యాక్సెస్ చేసేసి తను ఆ రిపోర్ట్ని చూడగలుగుతాడు. ఓకే, దట్స్ ఇట్ ఫర్ ద డే. సో ఎనీ డౌట్స్? హలో సార్. హలో సార్, సిఆర్ వర్కర్ డెమోగ్రఫీ డీటెయిల్స్ రిపోర్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు సబ్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ కనబడటం లేదు సార్. సబ్ ఫిల్టర్ ఆప్షనే కనిపించండి. నేను ఒకసారి చూసాను సార్, అందుకోసం. ఇదే ఓపెన్ చేశారా వర్కర్ డీటెయిల్ డెమోగ్రఫిక్ డీటెయిల్స్? ఎస్ సార్. ఇందాక మీరు 2 ఓపెన్ చేశారు కదా. ఇదే కదా, ఇదే రిపోర్ట్ మీరు ఓపెన్ చేస్తే ఎందుకు కనిపించదు? ఆ, సేమ్ మీరు ఇదే యూజర్ ఐడిలో లాగిన్ అవుతున్నారా? మీరు ఇందాక 2 ఓపెన్ చేశారు సార్. సార్ అదే ఎక్సెల్ అను PDF డౌన్లోడ్ చేశారు కదా. అవునవును. సో ఇక్కడ సబ్ ఫిల్టర్ ఆప్షన్ లేదు, కానీ మళ్ళీ అందులో కనపడ్డది, అంటే ఎక్సెల్ ఫార్మాట్లో కనపడ్డది. ఒక్క నిమిషం చూస్తాను. ఎక్సెల్లో మనకి సో ఇక్కడ ఏవైతే ఆప్షన్స్ ఉన్నాయో ఇక్కడ కనపడతాయి కదా. ఒక్క నిమిషం. సార్ట్ ఫిల్టర్ సబ్ ఫిల్టర్ అన్నీ ఉన్నాయి కదా. ఇక్కడ ఉంది సార్ సబ్ ఫిల్టర్. సో ఇందులో అక్కడ లేదు, అందుకోసం. అంటే దీన్ని డైరెక్ట్గా అప్లోడ్ చేసి ట్రై చేశారా మీరు? మీరు ఇందాక ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నప్పుడు ఇక్కడ సబ్ ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ ఇక్కడ ఉంది సార్. అవునుంది. సో మీరు అక్కడ మీరు చూపించినప్పుడు లేదు సార్, టెనెంట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు. సో ఇందాక మీరు 2 ఓపెన్ చేశారు ఇక్కడ రిపోర్ట్స్. ఓకే, ఇక్కడ ఉంది కదా సబ్ ఫిల్టర్. ఇంకోటి కూడా ఓపెన్ చేశారు కదా సార్, ఇందాక 2 ఉన్నాయి కదా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసినప్పుడు. ఓహో, అది వచ్చేసరికి మనకి ఇది ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్ మీద ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో అందులో ఉండదా సార్ అవైలబుల్ గా సబ్ ఫిల్టర్? అలా ఏం ఉండదు, ఇండెక్స్ డేటా సోర్స్ లో కూడా ఉంటుంది. సో లెట్ మీ చెక్. ఓకే సార్. ఓకే, I'll just check here. New custom report, my reports. ఇందాక నేను ఓపెన్ చేసింది ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్. సిఆర్ వర్కర్ డీటెయిల్స్ ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్, ఇది నేను ఓపెన్ చేసింది. ఇండెక్స్డ్ డేటా సోర్స్లో కూడా ఫిల్టర్ సబ్ ఫిల్టర్. ఓకే, కొంచెం డౌట్ వచ్చాడు సార్. ఓకే, సో దిస్ I'll see once and I'll see. Okay, I will explain you tomorrow, okay, on this. Okay filter sir. and sub filter. Where is sub filter? అదే I'll just check once again. Okay sir. Where I missed, did I miss something? Okay. ఓకే శివ, నేను రేపు మార్నింగ్ చెప్తాను కదా ఇది ఎగ్జాక్ట్గా ఇష్యూ ఏమొచ్చింది అనేది ఒకసారి చెక్ చేసి నీకు మార్నింగ్ చెప్తాను. ఓకే. ఓకే సార్. ఓకే, సో మార్నింగ్ సమ్వన్ వాజ్ ఆస్కింగ్ దట్ దే ఆర్ అనేబుల్ టు సీ సర్టెన్ ఫీల్డ్స్. ఏమేమి ఫీల్డ్స్ అవి ఒకసారి చెప్పరా? సార్ హలో సార్. ఎస్ మ్యామ్.
Yeah, time type and employee type is not there. Employee tab, you are unable to access. Yeah. Okay, okay. Time Any type other also. Time type also, and time? email and phone details is not showing. Email and phone numbers. Yeah, Okay. data not See. fetched. Okay. Whenever you are actually not able to fetch this data, the main thing is security. Okay. So from the user where you are accessing this report, you are unable to see this, you are unable to fetch this data mainly because you don't have the security access to view their phone numbers and email addresses. Yeah, okay. Okay. That Yeah, is the okay. main reason. So this security will take some other one separate class for this, Yeah, because in real time scenario what happens is, let's say the report administrator and you'll ask them for permission to access this particular field. yeah. So they will, Sir, in turn they will give you the report access. Once you got the access, then you can, when you run this report, you will get that fields. That is in the real time scenario. yeah, okay. Okay. Sir. Yeah, okay. Sir. Okay. Okay. Any other questions? Sir, what is the major use of enable web service option? Enable as web service option. Say enable as web service. The main so the main purpose of enable as web service is used for integrations. Integrations అన్నప్పుడు మనకి let's say you are sending this report to some other uh, non cloud based ERP system. Let's say SAP or PeopleSoft, దేనికైనా నువ్వు పంపిస్తున్నావు అనుకో. పంపించినప్పుడు they are not using this report in the, they are not using Workday, so they cannot see this report directly. So by using this enable as web service, what you do is you'll create the output in specific format. By creating this enable as web service, what you do is you'll create in this specific format, and in that format using this XML alias name is there, right? So using this XSLT, you convert this XML information into the format which they want. Means ఇప్పుడు వర్క్ డే రిపోర్ట్ జనరేట్ చేసేది అన్నీ కూడా బై డిఫాల్ట్ XML ఫార్మాట్లో ఉంటాయి. లెట్స్ సే నువ్వు ఒక నాన్ వర్క్ డే కస్టమర్కి పంపిస్తున్నావు, లేదా వాళ్ళ సిస్టంలో ఇంటిగ్రేట్ చేయడానికి నీ రిపోర్ట్ అనేది జనరేట్ చేస్తున్నావు. సో వాళ్ళకి కావాల్సిన రిపోర్ట్ ఏంటిది, CSV ఫార్మాట్లో కావాలి వాళ్ళకి, లేదా టెక్స్ట్ ఫార్మాట్లో కావాలి, ఇంకా ఇంకా వేరే ఫార్మాట్లో కావాలి వాళ్ళకి. ఆ ఫార్మాట్లో కావాలన్నప్పుడు నువ్వేం చేస్తావంటే, ఈ XML రిపోర్ట్ ఏదైతే ఇక్కడ ఉందో, ఇక్కడ మన వర్క్ డేలో జనరేట్ చేస్తున్నామో, దీన్ని XSLT యూస్ చేసి దానికి వాళ్ళకి కావాల్సిన రిక్వైర్డ్ ఫార్మాట్లోకి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం. CSV ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు, టెక్స్ట్ ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు, ఫిక్స్డ్ లెంత్ ఫార్మాట్ అయి ఉండొచ్చు. ఇలా డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లోకి వాళ్ళ రిక్వైర్మెంట్ని బట్టి మనం కన్వర్ట్ చేస్తాం, విచ్ ఈజ్ యూజ్డ్ ఇన్ విచ్ ఈస్ కాల్డ్ అవుట్బోర్న్ ఇంటిగ్రేషన్. మన రిపోర్ట్ని బయటికి పంపించేస్తున్నాం. ఆ బయట వాళ్ళు డైరెక్ట్గా XML ఫార్మాట్లో మనం పంపించే రిపోర్ట్ని వాళ్ళు యాక్సెస్ చేయలేరు. సో దానికోసం మన ఫార్మాట్ మార్చి పంపించడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దాన్ని ఇంటిగ్రేషన్స్ అంటారు, అంటే వేరే సిస్టంలోకి పంపిస్తున్నాం. Yeah, okay. Sir. ఓకే, క్లియర్? Yeah, okay, clear, sir. We will see this. This is a big topic, and we will come to this XML conversion and everything. Everything is comes in the integration part. So in the technical part, we have reporting and integrations, right? So integrations లో ఇవన్నీ కూడా మనం ప్రాక్టికల్లీ చేసి చూస్తాం. ఇట్స్ గోయింగ్ టు బి ఇక్కడ కంటిన్యూస్ చాలా క్లాసెస్ ఉంటాయి దీని మీద, XML కన్వర్షన్ మీద, XML నుంచి డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్లో కన్వర్షన్ మీద. సో ఎవ్రీథింగ్ విల్ సీ ఇన్ ద ఇంటిగ్రేషన్స్. Yeah, okay, sir. ఓకే. Any other questions, please? Okay. If no more questions, can we close for today? Yeah, okay, done, sir. Okay. Thank you.